have the Abrahamic covenant. Так, Авраамов завет. Land, seed, and blessing Земля, seed. семя, благословение. So we have our three parts: land, seed, and blessing. Так, три части, да? Земля, семя, благословение. The land covenant. Завет о земле мы читаем. The Davidic covenant. Давидов завет. And we have talked about the new covenant. И мы говорили уже про Новый Завет. And the Davidic covenant И Давидов завет focuses on an eternal house, фокусируется на вечном доме, an eternal kingdom, на вечном eternal царстве, or throne, kingdom, and then eternal и throne. вечном престоле. Now, I'm gonna skip this slide. I want to go to. У вас это есть, если что. Okay, now in the notes. Теперь в вашем конспекте Let's see how this works. смотрим, как получится. Okay. We're going to look at Daniel's 70 weeks. Мы с вами рассмотрим 70-ю седмину Даниила. 70 седмин Даниила. And I think this is important because it lays out a time schedule for the age of Israel. Я думаю, что это очень важная тема, поскольку благодаря этому пророчеству мы видим временной график, расписание века Израиля. I'll quickly finish my lunch. Я быстренько, дайте мне 30 minutes is not enough time for me to eat lunch and do what I need to do. закончить обед, потому что 30 минут мне не хватает, чтобы поесть и сделать все, что мне надо сделать. You know, when in earlier times somebody always had my lunch ready for me, but I don't have time to go in there and fix it and do everything I need to do. Были времена, когда мне приносили еду прямо вот сюда, а сейчас у меня уже просто нет времени самому идти готовить и еще то, что надо делать. Okay, so we will go to Daniel chapter 9. Итак, мы с вами откроем Даниила 9 главу. And the introduction is that Daniel is in prayer for the nation Israel. Введение такое, что Даниил молится за народ израильский. He has been reading in Jeremiah and knows that there is a limited time for their judgment. Даниил читал Еремею и понимает, что время их суда ограничено, то есть время суда над Израилем. Okay, so Gabriel comes to deliver him this message that's in verses 1 through 23. И Гавриил приходит к Даниилу, чтобы донести до него это послание с 1 по 23 главу. The nation had been in captivity for roughly 70 years. Народ был в плену примерно 70 лет. And I tracked that from the first invasion by Nebuchadnezzar in 606. И мое понимание этих 70 лет это от первого вторжения Навуходоносора в 606 году to the first return, which is in 536. до первого возвращения, а именно в 536 году. So according to Jeremiah 25:11-12, согласно именно Еремии 35, and Jeremiah 29:10, да, 11-12 и Еремии the 11. Jews would be in Babylon for 70 years. Евреи будут в Вавилоне 70 лет. And Да, Еремия. Babylon was destroyed in the 25-11-12, 29-10. and so now Daniel is praying for God's favor on Jerusalem and the temple. И Вавилон был уничтожен, Бог их наказал, а поэтому теперь Даниил молится о Божьей милости для Иерусалима и храма. So in the first part of this chapter, Daniel confesses the sins of the nations. В первой части of the nation, этой главы Даниил исповедует грехи народа and acknowledges that God has punished them because they have disobeyed the Mosaic covenant. и он признает, что Бог наказал их согласно завету Моисея за непослушание. But Leviticus 26 promises that if they confess their sins and humble themselves, then God will remember
his covenant and bring them back to the land. Но Левит 26 глава утверждает, что если они исповедуют свои грехи, то Бог смягчится и вернет их назад в землю, простит их грехи. So then we come to the key verses that are in Daniel 9. И вот мы подходим к ключевым стихам в 9 главе, 24 по 27 стих. 24. 9:24. And typically this is translated as 70 weeks or 70 periods of 7. Обычно How это does the Russian переводят translate? до sevens. It's more 77. Да. Yeah. Обычно переводят как 70 недель или, ну, в русском лучше перевод 77. These 70 weeks are 70 periods of 7 lunar years. И вот эти седмины это вот как раз таки периоды по 7 лунных лет. И вот это 70 таких периодов указано. And each year is 360 days each. Каждый год он составляет 360 дней в каждом. In Mesopotamia, the number 7 represented a full measure of time. В Месопотамии, то есть на Ближнем Востоке, число 7 представляло собой полную меру времени. So the second point is that these 70 is divided in, or this 1 year is divided of seven lunar years, is divided into different periods of time. Во-вторых, мы видим, что вот этот вот период, да, 7 лунных лет, он разделяется на еще другие промежутки времени. For example, Revelation 12:6 says it is 1260 days. То есть обычно на две половины разделяется, и каждая половина, вот, например, в Откровении описано, например, как 1260 дней. So if we divide 1260 Если мы разделим 1260 на 30, that is going to equal 42 months. то в итоге у нас получится 42 месяца. And if we divide that Если мы это разделим, by 12, на 12 months in 12, a year, ну то есть 12 месяцев в году, then that is going to equal 3.5 то years. получится 3,5 года. So you have that 3.5 years times 2. Так что у вас вот два таких периода по 3,5 года. Вот это седмина. Okay. And what this text says И что is говорит that этот текст? these have been determined by the plan of God for your people and your holy city. Эти годы были определены Богом для твоего народа и города. So it is for Israel, Итак, это для Израиля, the Jewish people, для израильского еврейского народа and for Jerusalem. и для Иерусалима. And then there are 6 things that will be accomplished. И далее описываются 6 целей, которые будут достигнуты в это время. Okay, these 6 things are brought to completion for Israel in this 7-year period. Именно вот эти 6 целей будут достигнуты для Израиля в течение этого 7-летнего периода. Okay, first of all, to finish the transgression. Во-первых, первая цель – это покрыть преступление. So this is the idea of bringing something to a conclusion, to ending it, to stopping it. То есть идея вот покрыть – это что-то довести до конца, заставить это остановиться. The transgression refers to one singular significant sin. И преступление, вот это само слово с определенным артиклем указывает на некий значимый, серьезный грех, определенное нарушение, The rejection of the Messiah. а именно отвержение Мессии. Now transgression, okay, Слово here преступление здесь is a Hebrew word that usually emphasizes the idea of rebellion. это еврейское слово, которое часто указывает на бунт, мятеж. Okay, so this is to
it's going to bring to an end this rejection of Jesus as Messiah. Таким образом, через вот посредством вот этого всего процесса будет положен конец отвержению Мессии. Second, it is going to make an end of sin. Второе, будут запечатаны грехи. Plural. Грехи во множественном числе. So this is bringing to an end the sins of Israel failing to attain imputed righteousness. То есть на этом закончатся неудачные попытки Израиля обрести праведность. Third is to make reconciliation То, как они не for достигли праведности. iniquity. Третье, заглажены беззакония. What did I miss? Nothing Transgression, sins, to make reconciliation for То iniquity. есть будут заглажены беззакония. In Идея the завершения. Hebrew here is to make atonement for iniquity. Да, вы видите, там буквально сделать искупление за беззаконие. Ну или сделать примирение за беззаконие. Okay, and then to bring in, so this is the idea of where they will realize that God has provided atonement for them. То есть идея в том, что они осознают, что Бог дал им возможность искупления, Бог обеспечил им возможность искупления. So these first three focus on the result of Israel's national repentance. И первые три компонента представляют собой результаты национального покаяния Израиля. The end of their sin of rejecting Jesus as Messiah. Конец их грехов, грехов отвержения Иисуса как Мессии. And the next three bring in focus on the national restoration of Israel. И в следующих трех поднимается вопрос национального восстановления для Израиля. To bring in everlasting righteousness. Четвертое, да, приведена вечная праведность. The Davidic Messiah will bring in a reign of righteousness. Давидов Мессия приведет, достигнет того, что будет править праведность. He will be the righteous king. Он будет праведным царем. And so, second, his kingdom age will be an age of И righteousness. потому век царства будет веком праведности. Fifth, it will seal up vision and prophecy. Далее, пятое, запечатаны будут видения и пророк, и пророчества. This indicates the fulfillment of the prophecy. Запечатаны подразумевается, что будут исполнены. It is legally completed. То есть запечатление подразумевает юридическое завершение. The term vision refers to the revelation from God about the future. Термин видение указывает на откровение от Бога о будущем. Prophecy is the declaration of that vision. А пророчество это провозглашение уже этого видения. And this means that all of the prophecy will come to pass. И здесь имеется в виду, что все эти пророчества сбудутся. Okay. And last, to anoint the most holy И place. последнее это помазать святое святых. У нас тут как святого святых, но идея в том, что именно святое святых. Место. Ну, место, а не личность. So what we see here is that the temple, the second temple, was destroyed by the armies of the prince who is to come, verse 26. Что мы видим? Что второй храм, то есть отстроенный там при Зарвавеле, будет разрушен народом вождя, который грядет. And so a new temple will be built following the tribulation period. И следующий храм будет построен и осквернен в процессе великой скорби, в течение периода скорби. This millennial temple is described in Ezekiel 40 to 48. То есть то будет третий храм, а в Иезекииле с 40 по 48 главу описан четвертый храм, это храм тысячелетнего царства.
So and so this millennial sanctuary will be consecrated by and to God. И это святилище тысячелетнего царства будет освящено Богом и будет для Бога. С и Е Да. это одно и то же? А? С и Е это одно и то же? Языки 548 Да, описываются. да, это тысячелетнее святилище, это 40-48 языков. Третий храм тоже будет разрушен. А? Третий храм тоже будет So, do you think that the third temple is going to be destroyed too? Do you think that the third temple will be What do you destroyed think? too? Как ты думаешь? Я думаю, что логично, потому что зачем тогда четвертый? I think it's logical because why, in this case, why would you need the fourth temple? Since the fourth temple is going to be much, much larger, like 1 mile by 1 mile. Ну, поскольку храм тысячелетнего царства, четвертый храм, мы называем, будет намного больше, то есть он будет где-то, ну, километра 600 на километра 600 по параметрам своим. And the third temple will be an apostate temple. Да, и третий храм это храм отступников фактически. It is only logical that it's destroyed. Потому вполне логично, что третий храм будет уничтожен. Тут храм для антихриста ставили. Ну, а как бы в конечном счете, да, он там посеян. Что это за разрыв? Объявляю разрыв. So what's a break here? The time of breaking. What's what? They're asking about the time of breaking. It's the next. Все сейчас расскажут. In what verse? It's subpoint number 3. I mean, they're reading through the I notes. don't know, you know, he's got some subpoints based on some other translation that is not related to one I use. Да. So Да he's всего- making his points based on how that's translated. Да. She's asking about the gap. The gap in verse 9:26. The gap in verse 9:26, that is the period between the destruction of the second temple and the return and establishment of the kingdom. Ну, That's разрыв the gap. это период между разрушением второго храма и установлением царства. Это как раз таки разрыв. Okay, because you see, you have clearly two periods of time here. Поскольку явно здесь два периода времени. There's a period of 7 weeks and a period of 62 weeks. Есть период там 7 седмин, потом 62 седмин. And then it says in verse 26, after the 62 weeks. И далее в 26 стихе говорится и после 62 седмин. So after the 62 weeks, То есть после 60, по истечении 62 седмин, which is actually the 69th week, то есть в сумме с 7 это 69 седмин. but before the 70th week. Но перед 70-й седминой, So that's the gap between the 69th week and the 70th week. то есть вот этот разрыв, да, пробел между 69-й и 70-й седминой. So in this gap between the 69th and the 70th week, the Messiah is cut off. И вот в этом разрыве между 69-й и 70-й седминой Мессия будет предан смерти. The people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. И вождь народа, который придет, уничтожит, разрушит город и святилище. And then it will not be until the Antichrist comes when he confirms a covenant with them for 1 week. И лишь по пришествии Антихриста он утвердит завет для многих на 1 седмину. That there will be a beginning of the last week. И с этого завета, собственно, и начнется последняя седмина. So verse 27, Так, стих 27. this tells us when the 70th week begins. It is when the prince who is to come establishes a treaty with
with Israel. Он говорит нам, когда начнется 70-я седмина, и это момент, когда Антихрист заключит договор, завет с Израилем. And then the rest of verse 27 describes what happens in the middle of the week, which would be 3.5 years. He sets up an abomination in the temple. И оставшаяся часть 27 стиха описывает, что произойдет посредине вот этой последней седмины, и говорится, что посредине нее, в половине, он поставит мерзость запустения в храме. Now we can pretty much figure out what the time frame is here. То есть здесь мы достаточно четко можем увидеть этот временной промежуток. Okay, it depends on the starting point. И, конечно, очень многое зависит от того, откуда мы начинаем отсчитывать. The starting point of this whole thing goes back here to verse 25. Начальная точка здесь от 25 стиха, 25 стихе описана. From the going forth of the decree to restore and build Jerusalem. С того момента, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. So there were several decrees in the ancient world. И в древнем мире вот на эту тему было выпущено несколько повелений, указов. The first was a decree of Cyrus for the people to go back to the land somewhere around 538, 536. Первый указ это где-то в 536 году, это разрешение Кира евреям отправиться в свою землю. Then there is another decree from Darius Hystaspes that's mentioned in Ezra 6 for Ezra to take the first group back. Да, потом еще один указ, выпущен уже при следующем царе Дарии, который еще одной группе евреев позволял вернуться. Then Artaxerxes Longimanus is the next ruler who gives a decree which is in 457. Потом еще Артаксеркс выпустил один указ в 457 году. And he gives a second decree to send Nehemiah back in 444. И еще один указ был связан с тем, что он отпустил Неемию служить в Иерусалиме. Вот этот четвертый указ был издан в 444 году. What is important here is that it tells us it is a command to restore and rebuild Jerusalem. Что здесь важно, что об этом указе четко сказано, как об указе отстроить и восстановить Иерусалим. And it involves the construction of a wall. И это восстановление подразумевает в себе восстановление стены. The street and the wall, which indicates the defenses of the city. Обстроятся улицы и стены, 25 стих, то есть стены включают в себя защиту города. The street relates to the marketplace, so a restoration of economic activity. Улицы говорят о, собственно, уже о функционировании города экономическом, да, то есть начнет происходить какая-то рыночная активность. And the wall, and that this will be done in troublous or difficult times, which fits the scenario of Nehemiah. И все это произойдет в трудные времена, и мы об этих трудных временах как раз-таки читаем в повествовании у Неемии. So from this, we look at the time frame. We can date that decree with a great degree of accuracy. И вот мы из этого мы можем увидеть временную шкалу, и мы можем очень четко датировать этот указ, это повеление. Okay, now look at your notes. Посмотрите, пожалуйста, на ваши заметки. Under your next category, you have you have a little chart there. Do they have that little chart? А? Do they have this chart? Yes, they do. Okay, with the 7 weeks. 7, 62, yes, after Yeah, okay. 7 weeks, that's 49 years. Так, то есть вот 7 седмин, да, это 49 лет. And then 62
потом 62 седьмины. 62 times 7 is 434 То years. есть 62 умножить на 7 это еще 434 года. And that is 483 years. И все это вместе составляет 483 года. У вас на обороте там шкала, да? Okay, this is the first period. Итак, это первый период. 7 плюс 62. So it's 173,880 days. Итого в сумме это 170. Yeah, 483 years Мгм. times 360 days each year is 173,880 days. Итак, вот эти 489 лет в сумме это 173 880 дней, если по 360 считать. See, that's the most important part of the calculation and it's left out. Это наиболее важная часть вот этих подсчетов, и они обычно забывают. 173 880. Okay, so the first part begins with this decree. Итак, первая часть этого стиха как раз-таки начинается с указа. We know approximately when this begins. И мы знаем, по крайней мере, примерно, когда вся эта операция началась. I mean, with a great degree of certainty. То есть мы это знаем с достаточно высокой степенью точности. Let me run through the slides for you. Я вам кратенько сейчас прогоню слайды вот эти вот. Okay, this first slide is why do we think that these are 360-day years? That's important. How many? Is this 360 days? Is it 365 days? И первый How do we know it's 360 days? слайд показывает, почему для нас важно понимать, что это именно год длиной в 360 дней, потому что мы отсчитываем там 365 дней или там 365 с четвертью. And this slide hasn't been translated, so Andre has to do it on the fly. Да, поэтому мы не приводили этот слайд, поэтому будем на ходу разбираться. Daniel 9:27 says it's a half of a week. Даниила 9:27 говорит о середине седмины, So да? if a week is 7, В половине then седмины. half is 3.5, right? Да, то есть если седмина это 7, то половина это 3,5. It is also described as a time singular Также описывается период как times dual время, and времена a half a time. и полувремя. То есть время в единственном числе, времена это двойное и полувремя это половина. То есть 1 плюс 2 плюс 0,5. In Daniel 7:25, 12:7, and Revelation И мы видим это 12:14. в Даниила 7:25, 12:7 и в Откровении 12:14. Then in parallel passages, it's called 1,260 days. В параллельном отрывке этот период также называется 1260 дней. See, Revelation 12:14 and 12:6, that's in the same passage. То есть Откровение 12:6 и 12:14 это один и тот же отрывок, один и тот же контекст. In other passages, it У нас is этого нет. referred to as 42 months in Revelation 11:2 and 13:5. В еще одном отрывке в Откровении 11.2 и 13.5 об этом периоде говорится как о 42 месяцах. So 11:2 and 11:3 are the same context, 11.2 и 11.3, опять же, они в одном и том же контексте. talking about the same thing. So Говорится об одном и том же. 42 months Итак, 42 месяца times 30 умножить на 30. is 1,260 days. 1260 дней. So that is the same as a time И это то же самое, что время, times, look at my fingers, времена, time смотрите is на мои пальцы. 1, Время 1, times is 2, времена 2, and a half a time. полувремя, That counts, it's 3.5. то есть это 3,5 в сумме. So therefore, a month must be 30 days, Потому, исходя из этого, месяц должен быть равен 30 дням, and 30 times 12 is 360 а days. год 360 дням. So, 69 weeks times 7 days. Итак, 69 седмин умножить на 7 No, лет каждый. yeah, excuse me, 69
times 7 times 360. Умножить на 360 дней в каждой из 7. В каждом 69, году. 69 years, wait a minute. 69 years, periods of 7, times 360 days equals 173,880 days. Итак, 69 периодов, каждый по 7 лет. И в каждом году по 360 дней. Все это в итоге приводит нас к промежутку в 173 880 дней. You should have that memorized. Надо это число запомнить. It's impressive when you can recall that. Если вы сможете это число воспроизвести по памяти, вы очень многих сможете этим Now, впечатлить. we know from history that at the beginning of the month Мы знаем из истории, что в начале месяца, was when, just like I know in America it's this way, the beginning of January, or maybe in Texas, the beginning of September is when new laws go into effect. да, мы знаем, что где-то в Штатах с января новые законы вступают в силу, где-то там с сентября в Техасе. Вот есть какой-то период, когда законы новые вступают в действие. So a new law usually would go into effect on the first day of the Babylonian or the Persian month. И поэтому законы обычно вступали в действие с первого дня вот такого персидского месяца. If we convert that to our calendar, that would be March the 5th of 444 BC. И конкретно вот эта дата указана не имеет, переведенная в наши дни, это 5 марта 444 года. So if you take March the 5th of 444 BC И если вы возьмете 5 марта 444 года до нашей эры, and add to it 173,880 days, и добавите 173 880 дней, you end up with March the 30th, то в сумме получится у вас, вы придете в итоге к 30 марта in the year 33. 33 года нашей эры уже. So to verify this, Чтобы нам это подтвердить, if you take 444 BC то есть если возьмем 444 года нашей эры and add 33, и добавим 33, okay, it's in 444 BC, Мгм. and Jesus is crucified in 33. Мгм. 444 plus 33 is what? Да, поэтому если мы от 444 сложим с 33, то сколько будет в сумме? 477 years. 6 лет. But there's no year zero. Но нету года номер 0. So that means we're talking about То 476 есть years. 477 получится, но нуля нету, поэтому мы один отнимаем, будет 476 лет. So if we then take 476 years И поэтому если 476 дней, 76 дней умножим на наш год, times 365.24, то есть вот умножим на продолжительность дня наше время, that comes to 173,855 days. то есть у нас получится вот 173 855 дней. There are 25 days between March 5th and March То есть 30th, между 5 и 30 марта 25 дней. and so that comes to 173,880 days. И у нас в итоге все сходится. Pretty close to on the spot. So we start here. I'm going to go to here. You can read this better. Так, здесь уже легче прочитать будет. This starts on the 5th of March in 444. То есть все началось, счетчик запустился 5 марта 444 года. This is the period of the 69 weeks, the 7 plus 62. И потом вот был этот период 69 седмин, 7 плюс 62. And then the Messiah is cut off. И потом Мессия был предан смерти. Okay, this is on the 30th of March. 30 марта. Okay, this is the end of that period. And this is at the time of Jesus' entry into И Jerusalem. вот это конец этого периода, это тот самый день, когда Иисус на осленке въехал в Иерусалим. And then it says, after the 69th week, И говорится, что после 69-й седмины, okay, there's our math.
Вот наша математика. Now, after the 69th После week, этого the Messiah is cut off Мессия будет предан смерти, and the temple is destroyed. и храм будет разрушен. Let me get back to the Russian version here. Вернемся к русской версии. And then we have the prince who is to come, И потом будет некий грядущий вождь. and he is going to put his statue in the temple and Yeah. desecrate the temple halfway through the 7 years. И посредине последней седмины этот грядущий вождь поставит свою статую в храме, сделает там мерзость запустения. Это случится ровно посередине этой последней седмины. So all of this has to do with the age of Israel. Remember, it was a decree for your people and your holy city. Поэтому все это должно так или иначе относиться к Израилю. Напомните, что повеление это связано с твоим народом и твоим городом святым. So that comes out to a complete period. Okay, let me see what this does. И вот это вот этим завершается этот период. Here's the Russian translation. Вот русская версия. Okay, I think that's all we need. Я думаю, это все, что нам надо. Now, we go back to, so that explains everything that's in these, that is in this section. Итак, вот, собственно, мы с вами объяснили все, что происходит в этой секции Даниила. That last 7-year period, the 70th week, Последний семилетний период, последняя седьмина. the prince who is to come makes a peace treaty with Israel. Начнется с того, что грядущий вождь, он заключит некий мирный союз, союзный договор с Израилем. He will make it with the many, Он заключит его со многими. not all the Jews accept the covenant. Не все евреи примут это соглашение. Then second, in the middle of the week, he will break the covenant. Далее, посредине этой седмины он нарушит завет. He will cause the sacrifices to cease. Он прекратит жертвы, он заставит прекратить жертвоприношения. And he will do abominable things. He will set up an idol of himself inside the temple. И он совершит отвратительные вещи. Он поставит идол имени себя внутри храма. And the third thing is that he will be destroyed. И третье, в конечном счете, он будет уничтожен. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? We skipped the gap part, yes? We what? We skipped the point B, gap, 9:26. The Messiah will be cut off. Well, I covered it when we were. Okay, good. I covered that when we were doing the chart. Да. Ну, часть, которая связана с разрывом, мы как раз таки прошли во время, когда разбирали эту таблицу. Okay. When the Messiah is cut off in the gap, И когда вот в этом разрыве Мессия будет убит, прежде смерти, that refers to the crucifixion of the Messiah. это указывает нам на распятие Мессии. And he will have nothing. И у него ничего не останется. That means he has not received the kingdom that is promised to him. Иными словами, он не получит то царство, которое было ему обещано. And then in that gap, the city И в этом промежутке город and the sanctuary will be destroyed. и святилище будут разрушены. And so that refers to their destruction by the people who are the Romans. И это указывает на разрушение вот этим народом вождя, то есть римлянами. Of the prince who is to come. Народ вождя, который грядет. Okay, the prince who is to come is a reference to the Antichrist in the future. Вождь, который грядет, это указание на Антихриста. This tells us that the people of the Antichrist are going to be European and not Muslims or Arabs. И это указывает нам на то, что народ, из которого придет Антихрист, это будет какой-то европейский народ, не мусульмане, не... It is very popular today from armchair theologians to think, oh, look at what the Muslims are doing. They must be the army of the Antichrist. Многие такие диванные богословы сегодня говорят, вот, посмотрите, что творят мусульмане, вот именно из них, наверное, придет Антихрист. That is not what the scripture is saying. Но это не то, о чем говорит Писание.
Okay? Хорошо. Any questions? In 5 minutes. We can make it now. Есть ли вопросы? Now that is a great thing to teach. Вообще это классная тема, по которой здорово учить. That makes a great Bible study. Это замечательная тема для изучения Библии. You should have 3 or 4 examples in your, among your study notes of Bible classes you can do on prophecies that have been fulfilled, things like that, that show that the Bible has genuine prophecy in it. Вам здорово, если вы проведете несколько занятий в библейском классе или на группе изучения Библии об исполнившихся пророчествах, чтобы показать, что Библия подлинна и заслуживает доверия.